Hi, we're now starting lesson 14 of the Serial and Oral French course. Get out your notebook and on the left hand side write of, O-F, or from, F-R-O-M. And on the right hand side, D-E, D, D. In front of a vowel, D apostrophe. And write that down as well. In front of a vowel, D apostrophe. On the left hand side, the cloth coat. That's C-L-O-T-H and C-O-A-T. The cloth coat. In other words, the coat made of cloth. On the right hand side, write this. L apostrophe H-A-B-I-T. D-E. D-R-A-P. L'habit de drap. L'habit de drap. I'll repeat that. L'habit de drap, the cloth coat. On the left hand side write the paper hat. And on the right hand side, L-E, C-H-A-P-E-A-U, D-E, P-A-P-I-E-R. Le chapeau de papier. Le chapeau de papier. The paper hat. Now note that nouns in French are not used adjectively like they are in English. So we can't say the paper hat in French in the same way we would do that. We don't say the velvet shoe, but we say the shoe of velvet, and so on. In other words, in French we always use the preposition de or de, de or d apostrophe. So write this down. The velvet waistcoat, no new words there. The velvet waistcoat. And on the right hand side, L-E, G-I-L-E-T, D-E, V-E-L-O-U-R-S. Le gilet de velours. Le gilet de velours. And then under that, the leather hat. The leather hat. And on the right hand side, L-E, C-H-A-P-E-A-U, D-E, C-U-I-R. Le chapeau de cuir. Le chapeau de cuir. And now we start the mouvement. At the bell you can pause and try to formulate your answer. Avez-vous le gilet de velours? Oui, j'ai le gilet de velours. Avez-vous le gilet de Satan? Oui, j'ai le gilet de Satan. Avez-vous le gilet de drap? Oui, j'ai le gilet de drap. Cherchez-vous le chapeau de drap? Oui, je cherche le chapeau de drap. Cherchez-vous le chapeau de Satan? Oui, je cherche le chapeau de Satan. Cherchez-vous le chapeau de velours? Oui, je cherche le chapeau de velours. Trouvez-vous le tube d'or? Remember, this word tube is a bit tricky for English people to pronounce. Trouvez-vous
le tube d'or? Oui, je trouve le tube d'or. Trouvez-vous les tubes d'argent? Oui, je trouve les tubes d'argent. The next word we're going to learn is a word for shoe. It's more common in Canada. In France, the word we're going to be looking at is an old-fashioned word. It occurs in sayings, and it occurs in advertising when you're talking about dress shoes, like patent leather shoes and things like that, very fancy shoes. Whereas in Quebec, it's the exact opposite. Le soulier is a more ordinary shoe, and the chaussure is a more fancy shoe. But there we have a word for shoe that's fallen out of fashion, but you will find it in literature, and you will find it in some parts of the French-speaking word still in use. So the shoe, S-H-O-E, and on the right-hand side, L-E, S-O-U-L-I-E-R. Le soulier. And we'll start the mouvement. Voulez-vous le soulier? And I'm going to give you several possible ways of answering. So, je le veux, or je veux le soulier. Voulez-vous le joli soulier? Je le veux. Je veux le joli soulier. Voulez-vous le soulier de drap? Je le veux. Je veux le soulier de drap. Cherchez-vous le soulier de satin? Je le cherche. Je cherche le soulier de satin. Cherchez-vous le soulier de velours? Je le cherche. Je cherche le soulier de velours. Voulez-vous ce soulier-ci? Je le veux. Je veux ce soulier-ci. Voulez-vous celui-là? Je le veux. Je veux celui-là. And now get out your pen and in your notebook write that or the one, O-N-E. On the right hand side, C-E-L-U-I, celui, celui. On the left hand side, the cloth coat, C-O-A-T. On the right hand side, L'-H-A-B-I-T, D-E, D-R-A-P, l'habit de drap, l'habit de drap. And then under that, write the cloth one, i.e. that one that's made of cloth, the cloth one. And on the right hand side, C-E-L-U-I, D-E, D-R-A-P, celui de drap, celui de drap, the cloth one. The velvet one, that's the one made of velvet. On the right hand side, C-E-L-U-I, D-E-V-E-L-O-U-R-S, celui de velours, celui de velours. Then write this down on the left hand side. Do you want the satin waistcoat or the velvet one? Question mark. And on the right hand side, V-O-U-L-E-Z hyphen V-O-U-S, L-E, G-I-L-E-T, D-E, S-A-T-I-N, comma, O-U, C-E-L-U-I, D-E-V-E-L-O-U-R-S. Question mark. So, voulez-vous le gilet de satin ou celui de velours?
And the answer, I want the satin one. Jeveux, celui, satin. Je veux celui de satin. I want the satin one. And we're going to start the mouvement now. Admirez-vous le gilet de velours? J'admire le gilet de velours. Je l'admire. Admirez-vous celui de satin? Je n'admire pas celui de satin. Admirez-vous celui de cuir? Oui, j'admire celui de cuir. Achetez-vous celui de drap? Oui, j'achète celui de drap. Achetez-vous le ruban de satin ou celui de velours? J'achète celui de velours. Je n'achète pas celui de satin. Achetez-vous l'habit de coton ou celui de drap? J'achète celui de drap. Je n'achète pas celui de coton. Achetez-vous celui d'argent? J'achète celui d'argent. Achetez-vous le soulier de velours ou celui de satin? J'achète celui de velours. Je n'achète pas celui de satin. And that brings us to the end of lesson 14. Bye.